Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Recently, actually, the case law is not found. This Honorable Supreme Court of India once again reiterated that an employee cannot come to the court for alteration or seeking alteration of date of birth at the fag end of his career, that is, when he is about to retire. This is what is reiterated by the Honorable Supreme Court of India. Employee cannot seek alteration of date of birth at the fag end of the career. Supreme Court. Justice V. Ramsubramaniam and Justice Pankaj Mittal. Of course, the case name I am not able to find, but in the SLP filed by South Eastern Coalfields Limited. South Eastern Coalfields Limited. Actually, they have filed a challenge, or they have challenged the order of the Bombay High Court which allowed the alteration of date of birth of an employee. So, సౌత్ ఈస్ట్ కోల్ ఫీల్డ్స్లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు తన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని కరెక్ట్ చేయమంటే బాంబే హైకోర్టు కరెక్ట్ చేయమని ఇచ్చిన తర్వాత దాని మీద వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి ఎస్ఎల్పికి రావడం జరిగింది. సో ఇన్ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు స్టేటెడ్ దట్ యూ కెనాట్ కమ్ అట్ ది ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కెరియర్, లాస్ట్ లెవెల్ వస్తే మీరు ఎర్లీగా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పడిందని మొదట్లో ఇవ్వాలి, కానీ అలాగే దానికి చాలా ప్రొసీజర్ ఉంది కదా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ పబ్లిక్ నోటిఫికేషన్, తర్వాత దాని మీద అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయేమో కనుక్కోవాలి, ఈ రికార్డ్ అంతా చేయాలి. చేయకుండా లాస్ట్ మినిట్లో నాకు చిన్నప్పుడు మాకు తెలియక తల్లిదండ్రులు చేశారు అనేటువంటి భావన చాలా మందికి ఉంటాయి. ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై కేస్ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫైర్. యాక్చువల్లీ ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ ఇన్ ది ఇయర్ 1955, బట్ నేను ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్ఎల్సి వచ్చేటప్పటికి అప్పటికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. అందుకని మా అయ్యగారు పంతులు గారు 1/7/1953 రాశాడు. అంతే. స్టిల్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ చెప్పారు 2 years నేను అడ్వాన్స్ అయ్యారు, చిన్నప్పుడు ఇది బాగా చదువుతున్నానని చెప్పి 2 years అడ్వాన్స్ చేశాను. అంటే 2 క్లాసులు జంప్ చేసి వచ్చేసాను. అంటే 2 years తక్కువ నాకు, బట్ స్టిల్ ఐ డి నాట్ బాదర్. సరే చాలేదు. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మన ప్రకాశం జిల్లాలో జిల్లా జడ్జి చేశారు బి శివశంకర్రావు, బుల్సు శివశంకర్రావు గారు అంట. ఈ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆల్సో. ఆయన కేసు కూడా ఇదే. At the fag end of the career, he approached the Supreme Court. He has a letter written to the President of India, Article 202 అనుకుంటే, if I am correct. చెప్తాను ఇక్కడ రాశాను ఇది. Article 217 Clause 3. The President has got power to determine the age of the judges. Right? But Justice Bobde and Abdul Nazir, so I think he has taken charge as the governor of Andhra Pradesh. They said that no, you can't raise such type of allegations at the fag end of your career. ఇది ఎవరికి జరిగింది? జస్టిస్ శివశంకర్ గారికి. ప్రజెంట్ ఆయన జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ కమిటీ ఏపీకి చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఒప్పుకోరు. ఇఫ్ యు నో దిస్ మచ్, ఇట్ ఈస్ సఫిషియెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్. ఈ కేసు ఉంది వెరీ పెక్యులర్ కేస్. రైట్. సో actually, the employee's date of birth was correctly entered, recorded at the time of appointment. కానీ ప్రమోషన్ వచ్చేటప్పుడు రకరకాల పద్ధతులు ఎంప్లాయీస్ చేస్తుంటారు ఇట్లాంటి ఏదో పనులు. హవెవర్ ది ఎంట్రీ వాజ్ ఆల్టర్డ్ వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్. సి, ది ఎంట్రీ వాజ్ ఆల్టర్డ్ వితౌట్, దట్ మీన్స్ date of birth was changed without his knowledge. We don't know whether he changed it or somebody changed it, but it was established that the date of birth was changed without his knowledge. And he came to know about the same in the year 2001. Then he has done a long correspondence with the higher officers. Ultimately, after 11 years, on 19/9/2011, the Deputy Regional Manager of the so-called South Eastern Coalfields, he replied that the service record was scored off. That means there was tampering. Right? So therefore, as far as the facts of the case is concerned, the date of birth at the time of his appointment is noted as 1/7/1953. He has to retire by maybe 30/6/2013 or like that. But the date of birth was altered, changed. He has to actually retire early. So therefore he has come to know of it in 2001. From there, he has been making due correspondence because of the delay. Nepotism, red tapism, you know, in government institutions, even though it's a public sector undertaking, same just like government. Ultimately, the reply came in 2011. Ultimately, he came to the High Court, and ultimately the matter came to the Supreme Court in the year 2023. But
Basing on the facts of the case, Supreme Court has correctly said that we don't want to interfere in the decision of the Bombay High Court because of the peculiar facts and circumstances of the case. But as in generality, if in general, please remember, the Supreme Court clarified that the employee cannot wake up from the slumber after a long time and come to the court at the fag end of his career. This is more important. So, actually, Justice Bulsu Shivshankar Rao, he sought Supreme Court's intervention to correct his date of birth to get 2 years extension. Actually, his original date of birth was 29/3/1959, but on record, his date of birth is 10/4/1957. Same my case. So, but Supreme Court did not try to. It said we are not going to interfere. So, very good decision. After a number of catena of judgments are there in this particular connection, but to make you aware that the employees cannot come at the fag end of the career regarding the correction of the date of birth, you have to know. So for that purpose only I am making this video. With this I am stopping here. Thank you very much.